Hello, everyone. Итак, сегодня поговорим про It's great to have you here, and we'll talk about Excel. Many would hate it, через некоторое время. but I Я и think сам начал after его some любить. time И I grew подумал о to том, love it. почему And Big Data все-таки let's должна think иногда переставать ею быть. why your big data sometimes Немного should обо мне. stop being big. Собственно, работаю Couple of words about myself. высоконагруженным кабанчиком. I work as a high-load Занимаюсь я индексированием bore, товаров в but usually I do goods indexing кем in я Wildberries был for в their разные search периоды своей engine. жизни. Тут надо сказать, что I had a couple of roles самая деятельность during my life. случайной This is спонтанной the жизнедеятельности. whole. Вообще по образованию я геолог. My whole life is a Выпустившись в школе, я random решил, что thing. я I am геолог. a geography specialist. Пока I я изучал decided to become a географию, я понял, specialist что in интереснее geography, всего and мне while I заниматься was studying картографией. geography, Картография I это liked такая maps the most модная цифровая штука. because На maps географическом were факультете МГУ, digital. поэтому занялся ей. And После Moscow выпуска State так University, получилось, it was, что, you в know, общем, very well connected with просто IT. картографией мне было скучно заниматься. And besides Я начал just заниматься геоинформационными maps, системами. I decided Занимался to внедрением do их у geoinformational лесников и у systems. военных. And of Подумал, course, что, after trying to наверное, implement them пора with что-то both еще the поделать. forest department and the military, Кем I в итоге, в decided общем-то, я that стал? I need to do something else. Долгое время я был инженером данных. Whom did I become? Еще будучи I was a data engineer for quite some time, and being a specialist on geoinformational systems, I стал в итоге didn't know that it should еще и be called преподавателем. Я читаю лекции в this, МГУ. but Не whatever. исключено, что I вернусь и что-то буду читать. I Мне present my сказали, lectures in Moscow State University, симуляторе and I дата-инженера spend это в игрушке. a lot of my Тут тоже free time in the случайно я Factorio как-то game. раз It's a увидел simulator for data engineer скрины, work. подумал, о, похоже на Fallout. Нет, не I looked at the screens, it looked like Fallout, but и кем it was я even хочу better. быть? На самом деле, So, whom хотелось бы do I want to become? смотрите, без An неизвестности, interesting question. I would be happy to be и the меня постоянно кидает посмотреть, monitor когда, чего, где и почему. of uncertainty Что мы обо мне? and Давайте немножко о вас. В зале есть представители дата-инженеров, let's switch topics to you. Do we have data engineers, data analysts, data scientists in the audience? Проект-менеджеры есть. Product managers, Имеются, business да. analysts, Смотрите друг на project друга, managers. и копыт у друг друга нет. Look at each other. You don't have hoofs or horns. Говорить-то мы будем, So как наши дорогие let's инженеры discuss и как наш родной бизнес, how our engineers and our business cannot find the common language and common ground. и как инженеры. Let's talk about things we forget, both as engineers and as business, Зачем вообще нужна and работа? think Взаимно. why our work is needed. Why do we need each other? Я пришел What с мыслями did I о come том, как мы to работаем, you что мы for? делаем. I came to you with some thoughts about how we work, why we work, how our engineering life is built. And because I'm not a real product or project manager, the thoughts will just mostly be my guesses about business interests. I hope you'll be able to get a lot of use out of this presentation. And of course, we will talk about the goals. What is the goal? Был большой рассказ. Начнем с небольшой. As previously, we had some presentation. Let's present the history of the subject also. The story is quite long, about 20 years. Можем много об этом рассуждать. And we can talk about this for здесь, и это могут быть hours. Спасибо, что он уже был. A short story has been presented to us by a previous speaker, and no one was expecting by the imperial inquisitors, but they will come to join us. So, to put it short and simple, what has been happening in the last 50 years? We had files 50 years ago. We worked with files and we keep working with them. Then, afterwards, in the 60s, everybody started to invent the tables.
saying, И yeah, внезапно пришла it's беда. more Мы так convenient to работаем с work файлами, with с the table таблицами, всем, чем format. только можно. And now we have Было big data working раз на with 5, на 10, files, 15 лет tables, мы все and переворачиваем whatever карточки, appears. переворачиваем этот стол, а сейчас Every надо опять 15 to заходить. 20 years, we А, keep turning tables Естественно, у and меня мама starting была working разработчиком again with еще в tables далекие or советские годы, whatever. и My как mom пример was a хорошего работы это developer было, in the было очень Soviet похоже, как times, сейчас. and it Примерно тем was же pretty самым much the увлекались same as программисты. what we've been doing И примерно те же in самые the проблемы были last у моих years. менеджеров, So у программистов. they had the same И, в общем-то, issues even мы with their видим такой, management and the что project наша managers. песенка, So она ходит по кругу. the song А, that we sing Мы is cyclic, постоянно and выбираем из we того, keep repeating какие ourselves and keep технологии нам использовать choosing which каждый раз. Но, technologies we should их так use. много, столько вкусного. Вон, Each Владимир time it's a рассказал new о one. текущих тенденциях. Вот, There's a попробуй lot of выберите из того, что сейчас есть. funny things, И and обычно мы after the загораемся previous себе presentation, интересные и открываем ящик you Пандоры, have a lot of как все options, великие инженеры и бизнес. but usually we open the Pandora box that surprises everyone. И So иногда мы, в общем-то, много sometimes забываем. we would even forget Мы some забываем important о things, том, что данные like сами все не самодостаточны. the fact that the Классно data ковыряться в is данных, not это self-sufficient. очень интересно, но We вообще like digging это просто through the данные. data, but in reality, it's just the data. Для бизнеса вообще мы должны быть For the волшебниками. business, Мы we need to берем be the magicians. бигдату, из We этого need to делаем что-то take that интересное, big отдаем data, бизнесу. Выглядим как волшебники, но create часто мы something выглядим как те, interesting кто просто out of приходит и this говорят: data, о, бигдата. and give it back to business. И в And итоге sometimes we look like о magicians чем, в that общем-то, say, Владимир oh, тоже big говорил, data. что But бигдата what должна Vladimir быть has also стандартной. mentioned is То that есть big она data должна should быть become small data. It осознаваемой. should be Ну и с чем, в comprehensible. общем-то, мы нынче все вместе сталкиваемся. So what are the things we encounter? Что данные — это It's a новая great нефть, concept that data is the new но oil, если так вдуматься, but поскольку if you данные не think являются deeper about that, самодостаточными, то окружать должны because иные data is not нефтепродукты, self-sufficient, и переработанные we данные need важны. some processed Обычно все data, мы начинаем с некой and таблички. Приходит we бизнес и start говорит: everything смотрите, у with меня a есть table. табличка. Я хочу из этой таблички получить Business comes to us что-нибудь and asks получится. to give us something И, в общем-то, табличкой все это from должно this table. закончиться. And I think that everything Ну, should а boil down to a пока мы table. эту табличку делаем, мы должны найти And какие-то while we инсайты. are creating that table, we need to find some Но insights. что у нас обычно происходит? But what's going У on? нас вначале есть наша родненькая We табличка, have она нам our нравится, table. не нравится, It's а not нужно good. получить We некую don't like it. табличку получше. We need a better table. Призвав на By engaging некого техножреца, бизнес ожидает, что the help of он some возьмет некую там technical стандартную magician, и из нее что-нибудь сделает. the business Дальше would expect начинается. some Вот standard сначала мы построим set of извлечение данных. tech or Потом мы еще все это manipulations. They'll get something. формируем. But what do we say? We'll extract the data, then we load the data, then we transform the data, then we validate the data, and then we do data governance and manage our data, and then let's work on the quality of the data that we uploaded. And in the end, we don't need just some standard set of rules and actions. We have data lakes, we have data processing, okay. So let's launch the data cleaning mechanisms, because we don't want the bad data to go to our users. We'll add the tech to get fast data like Lambda, Kappa. We enrich our data, and then we model our data to understand what's the structure. So where are the tables? And then the Inquisition comes and they ask us, okay, you build this. Oh, we are processing data for months and years. Where's the table? And the reply is usually, yeah, give us another, couple of weeks. Okay, so give us some insights. Yeah, we need to have a dashboard and we need to have some insights. Okay, so we got a number. Let's have a look at this and that and add some graphs, some charts. Dashboard should be beautiful, so we need more charts. We add some numbers.
Давайте because еще one добавим number пару is not карточек, enough. как это вообще Set a происходит. couple of maps Еще выведем табличку, чтобы можно было убедиться, что and a эти цифры table точно совпадают to с be тем, что у sure нас that есть. this data is А, correlates with what we Добавим have. индикаторов. Еще Some индикаторов. indicators, some more indicators, Вот, добавим and еще some парочку more контролов. indicators. Couple of controls. Ну, классно, конечно, еще там дрилдаунов и Great. так далее. Some drill Еще downs, циферок, some numbers, еще графиков. some Да. graphs. И в итоге все это у нас And красиво of course, переливается, this выглядит, all все очень will довольны, be все очень beautiful красиво. and, red, Выглядит, как green, and говорится, как blue, кокпит самолета. Проблема в and чем? it would look like a Проблема в том, что airplane кокпит cockpit. самолета выглядит не так. But the Кокпит самолета airplane выглядит так. cockpit Это система, actually которая тебе сообщает doesn't ровно look то, like что ты this. должен узнать. It's exactly the system Как обычно, showing you мы what построили you очень need классный веселый дашборд, to know который and learn. постоянно нам о чем-то So we've сообщает, built a beautiful тайно dashboard that сообщает одновременно. communicates something to us. Ну и снова But инквизиция does it приходит и simultaneously? говорит, Okay, какие so the инсайты. Inquisition comes Я только again вижу, что and все asks us for переливается. the insights. Инсайты I just пишет see all the, горизонтально. red, greens, and blues and Снова к don't нам приходит see наша the insights. Великая Инквизиция. So Ну и this заезжих doesn't нас work. сопровождают куда-нибудь. And we are Итак, pushed by the Inquisition подумаем to, о корнях конфликта. to meet our punishment. На самом деле, So let's look at подумать, the core of the conflict. то, чем мы занимаемся, If должно we иметь какой-то think смысл. И, в общем-то, у бизнеса about what we всегда do, есть некие цели. we need some business sense. We need some business goals. Вообще наша The деятельность goal of the деятельность. business is У нас why есть do we do what we do? что? Некая гипотеза, What do we над have? We которой мы have работаем, some и дальше hypotheses ее ведем. that we work on and that we move Собственно, somewhere. как мы это хотим And реализовать? the way we want to implement our Но thinking, что в итоге наш дорогой бизнес получил? but what is the result Он received by our business? интересные вещи. In many cases, Как он it это видит? has received some, Долгое время мы занимаемся некими технологиями вместо unpleasant things, like we are doing some tech instead of creating постоянно делаем какие-то value. задачи, вместо того, чтобы выполнять We run some tasks Вот у нас instead есть of карточки, они классные, мы на них смотрим. solving И мы the business получаем, по tasks сути, and конфронтацию вместо business goals, so кооперации. we get a confrontation instead of cooperation. How come? И мы в итоге вляпываемся в то, что вот у нас есть So вместо we are смысла, facing the situation мы where we have применяем technologies различные instead практики, of очень даже common sense. интересные, то есть там We читаем implement different Боба, practices, read Uncle Bob, делаем чистый код, делаем чистую архитектуру, create clean code, clean in работать. architecture, С think точки зрения through бизнеса это how очень много бумаги stuff should и work. чистое, сами знаете, And business-wise, this is А, pure shit. И когда мы говорим о том, что мы занимаемся So некими задачами, тасочками, when целей, ну вот есть у нас we платформа данных. Ну, say классно, to the мы business очень that we амбициозные create планы, data хотим platform строить instead of её doing взрослой. business tasks Даже если у нас не очень много and данных, building хотим, it как попросить. properly, even if У we нас don't есть have амбиции, что мы эту платформу enough построим data. веками. And we have an ambition of building Да, that platform проделываем её for долго о ней, years, приходим to be к некоторым working for вещам, years. типа So not invented here, we come начинаем some брать to какие-то some things vendors like not и invented here open source and решения. Мы сами всё напишем. vendor and Мы open source знаем, solutions wouldn't великолепная work. We инженерная are smart культура. guys. We have great engineering culture. А еще мы обрабатываем And 15 мегабайт данных we только process из 15 megabytes of data using и преждевременно terabyte переутверждаемся на Spark cluster. Весело, круто. Overcomplicate all our pipelines. А But у нас it's too появляется complex. всё больше данных. И We have more data. забавно, что мы And the funny thing is просто that обрабатываем we данные, получаем еще just больше данных за process счет того, что у нас the появились data какие-то логи обработки. and get То есть вот more data лог в Kafka just by having обработали, получился Kafka еще лог logs. в Kafka, и классно, данных еще больше. Another Kafka log. Из 15 мегабайт So, получили 150. more data. Потом We получили get 15 терабайт. 150 терабайт. megabytes instead of 15 megabytes. Соответственно, нам Then it's 15 terabytes, and we need more and more tools to process удобненько. this thing. Looks nice, right? Все совсем сложно. Too Мы complicated. приходим к тому, что мы еще врубаем все So we find ourselves launching audits, еще больше инструментов, кайф, having работать. more data, more tools, a lot of На work. самом деле, к чему это все приводит?
But in reality, where does it bring us? With all that, we are bored because this work is not, it's not urgent. We are working on a platform. So we are bored just because we, put JSONs and tables into different places. So we over-engineer when we start creating, starliners to go to the nearby room. We start RDD, not the Spark RDD, but resume-driven development. So this is at an end. We are bored. We are not doing things well. We are trying to have fun. And our business was coming to us with some specific task, with some value that they want us to create. But the way we see those values being communicated to us is an attempt to earn money. Money is important. We are business. We want to get as much money as possible. And many of us would get, those funny KPIs and work with them. We have an issue that quite often, when we are approached with questions about something, people do ask us to create everything yesterday. The deadlines are not well understood, and often it looks like you guys are building those complex things, but can I just, get my problem solved? No data quality, no overcomplication. Just give me the data that we have. Then, of course, we would suffer because the data is not high quality. And all those process issues. And that's another funny issue, because engineers and the business would conflict because the business processes that are built in the company are not always are based on different things. So it's a good topic for Holy War. But what do we get here? We have one-sided agile. You probably read the Agile Manifesto. So people would choose only the parts that they like in the Agile Manifesto. And the manifesto is about how we should build our development process. For some reason, we are faced with building only the things that we need. Funny, but what next? As we've implemented those agile practices, we've brought a lot of complex processes. And we try, with all those audits inside, to add a couple of audits on top. So we have an audit, another audit. It's quite funny to see the business saying, hey, let's check your processes. Let's change the process and have a look at how you work. So sometimes we have a process, that shows us that 9 women will give a birth to a child in a month. So, hire 25 engineers instead of 10, and everything will work. So often, this development, this perception by the business that development is easy creates a lot of headache for the engineers. Okay, so he came to us with values and processes, but what else?
He came to us with a goal, with a На самом деле task. у нас начинается And in reality, интересная вещь, что вот есть наши великие инженерные практики. we have great engineering Мы с practices этими инженерными that we think are great. работаем. Мы Those строим engineering нашу платформу, practices мы are ставим себе used to задачи. build the platform. We И set мы, ourselves some собственно, goals. развиваем все We наши develop дата-платформу, мы развиваем our наши data platform, our BI ориентируясь на systems, что-то. А на что мы обычно ориентируемся? and we Мы на то, basically пришли orient задачи, да, и ourselves вот мы вокруг и on the крутимся. business goal, right? С другой стороны, к нам So приходит вот бизнес со всем on этим the other и side, we рассуждает see о the том, business что coming неплохо to было us, бы работать с ценностями, неплохо было talking бы about, работать с working бизнес-процессами, with и values, неплохо with было бы business все-таки выполнять processes, задачи, and которые поставлены. other stuff like that. So they would want us И to здесь начинается интересная serve the вещь. business goals Что у first. нас есть, да, And an interesting удивительно, thing но appears. We have частенько business engineers противопоставление that на would often интересной картинке, что вот у нас есть наши прекрасные тимлиды, conflict наши прекрасные задачи, with, у нас есть that наша picture with team идеальная leads, платформа, the наш прекрасный goals, data lake, the ideal platform, а с our другой beautiful стороны data какой-то очень lake, and on the проклятый other бизнес side, ценности, ничего не you know, понимающий проект и тому stupid подобное. business В goals, обратную stupid сторону, project manager, and господа из crazy бизнеса к нам приходят priorities. с On the other side, the business people would come своими to us with проблемами, some что мы тут of строим their какой-то дата-центр, issues, у нас you know, дико упертые creating some непонятные data swamp, и они, в общем-то, прекрасные crazy team инженеры, у leads, них есть but they are, прожекты, у них white есть knights их прекрасные in shining задачи. armor with their И beautiful что же у нас здесь? projects and Что beautiful goals and бизнес, он tasks. пришел с задачей, а инженеры So the делают business задачи. has И come также так with a goal получается, that the engineers что should, пришли с одной to задачей, а some сделали другую. sense, И вот solve. здесь стоит How поговорить come о некоторых we точках have one соприкосновения. business goal, but На самом when we деле есть translate it into много the всяких идей о development, том, we как get a работать с completely задачами, different есть picture. много разных There's a lot of объяснений о том, approaches как to вообще it, бизнес to и how инженеры to должны work with взаимодействовать. tasks Я and goals попробую and how business and пройти engineers should последовательно задачи. work together. Что But let's задача start это на with самом деле у the нас с точки task зрения itself or бизнеса goal это itself. каким образом мы In terms of the что-то business, the можем task сделать. is the how. Но на How самом can деле у we нас есть make something happen? какая-то большая цель. At the same time, Зачем? we have Зачем мы ведем всю нашу деятельность? strategic goals, Зачем мы у нас priorities. вообще Why все would родилась? we do what И we do? потом, после того, как мы, по And сути, quite often, определились, after чего we've мы хотим достичь, нам нужно defined каким-то образом это our декомпозировать goals во and что-то. priority, we need to У нас decompose появляется those повод этим into делать. something То есть, например, and get когда мы вот the answer to the question of из what глобальной we are задачи going to do. заработать денег начали думать о том, Like каким образом starting мы можем from a это global сделать. task of earning money, you И would start начинает come to thinking появляться то, about что мы можем how you can earn those скатироваться, money. наконец, до появления, до каких-то инсайтов, So которые мы хотим получить. you can И, cascade в this to общем-то, уже some после data того, как мы insights. получили некое And представление after о you том, received что мы some хотим сделать, дальше можно understanding about what обсуждать, you want to do, как мы это you хотим can сделать. discuss how you want to do it. Что здесь на самом деле важно? То есть мы здесь очень часто What's important here работаем is that друг с другом often в you work понятиях, with как each other вот я пришел in на terms of задачу, вы how. сделаете задачу. И не те, ни бизнес, And I would ни give инженеры не you the пытаются goal as a поинтересоваться, business зачем мы этой деятельностью вообще все and собрались заниматься. not ask why. No one would be Еще interested in есть такое discussing понятие, которое появляется the далеко why. не во всех разбудовках. There's also an interesting term Через гипотезы к задачам. leading Это us from the есть такое hypothesis понятие, to the как tasks субъект. is Субъект the это, по subject. сути, как раз So the subject наш некий is иногда это пользователь, иногда какой-то сотрудник, на это даже какая-то sometimes our users, которую мы хотим sometimes изменить своей деятельностью. our employee, Очень or классно. some other entity that we would want to change расписал в своей карте with what we do. гипотез, прям рекомендую. In the hypothesis card by На самом деле Banduras, интересно. То есть, когда мы занимаемся разработкой какой-то there's системы, an interesting
discussion about that. When we develop a system, when we try to reach some goals, we need to understand that the development itself is not self-sufficient. We need to have users, and their activity should be changing what they do. It's not enough to create a dashboard and just say that it's cool. Cockpit is a cool approach, but if you have those engineering practice and platform, it's a good thing. But without the thing want to change, without understanding what is the process, you cannot understand how to improve those. And let's move to conclusions. На самом деле, о чем тут стоит сказать? What should I say here? Regardless of how much you hate Excel, it often happens that it is the alpha and omega of your processes. Business would perceive everything through this instrument, and you need to come to terms with the fact that you need to take your Excel, do something good about it, take it back as an Excel. Некоторый тоже дополнительный вывод, что начинаем-то мы An extra от таблички, мы с ней работаем, bonus to this мы ее холим, лелеем, is that after starting with the table, мы ее обогащаем. enriching the tables, Начав с таблички, things like that, мы должны в том числе и закончить ею, потому you что need to remember to go back to the table, back to Excel, because this is который можно в конце концов the format and the piece of information that is easy to comprehend, and you can process that data. Часто ваши бизнес-пользователи, забрав из Your вашей business users API would таблички, often take your BI Excel и and построят по ней turn it into Excel по ней and draw some charts, таблички, потом передают это дальше. draw some dashboards, and pass it forward. Сколько бы вы, наверное, не строили, Regardless of сколько the бы вы amount пытались of быть systems вашим пользователям, you build, это всегда, your users к will сожалению, keep doing this. Ну а что дальше? So, Следует what's запомнить. next? Remember, Инженер, if you are an engineer, это не ваш враг, это не ваш оппонент. then the business is not your opponent, it's not your enemy. С кем вы должны It's not спорить, кому вы не должны people you need to compete with, and argue with, and protect your processes against. со своими They come to you with their pains, and those pains решать. are something we need to solve. С точки зрения бизнеса следует задуматься, что Business-wise, инженеры, это на самом деле это не техножрецы. Это не люди, you которые need to remember that наверное, конечно. engineers are not, techno-mages and techno-priests. Чтобы его работа была Most of the time, the engineer would want his or her work to be in demand, каким-то образом someone to use his or her solutions, человека, который to get a thank you from любимую Excel-ку. the person who has put it into Excel. В общем-то, And инженеры, они могут our engineers, в некоторой степени магию, что they can create если там that magic. на всю историю развития If you look at технологий, how the technologies were developing, то, как мы the way we worked все наши with all that tech, the way we developed those data platforms, стремление к тому, чтобы мы все дальше и уходили от технологий was governed к выводов. by going further and further from the technologies Тот же самый, там, взять Snowflake, красивое, классное решение, которое как раз подразумевает, что more вы simple things. вообще не понимаете, как Things like Snowflake внизу. Ну и классно же. know, Вся сложность, work even if you have no idea магия, все what работает. is inside. All the complexity is hidden. У меня есть классный пример Some magic that из makes everything work
inside. I have a wonderful Товарищи из Airbus придумали такую example систему, которую они from обозвали the соцсети aviation when самолетов. Airbus, Собственно, все самолетики, that они Airbus когда calls приезжали the к social в networks аэропорт, for the в них planes. So сгружались all the эти данные. planes Эти данные would сгружались в единую upload their систему data Airbus со всех датчиков, to the где Airbus system были дико from сложные all the системы работы, sensors где выстроены огромные with a lot of каталоги processing, a lot of запчастей, как они себя чувствуют, как они ontologies for all работают. the parts, И каждый all the самолетик публикует в эту parameters. соцсеточку свой So отчет, как себя чувствую, every там, как я plane would полетал, как я publish заправился. a Другие report самолетики, в on, общем-то, тоже эту how I информацию feel, могут how was my распылять, flight. And и other planes can also с use that помощью этой information. информации инженеры могли получать инсайты. So Ага, этот самолет, using когда that у него information, были the какие-то engineers проблемы, could такие get лампочки insights. So загорались, this у plane, него было вот when he такое had those самочувствие, значит, issues, felt предположительно, like с этим this. самолетом у нас может So произойти supposedly, все то же самое. we can have issues И с точки with зрения the next инженера в plane аэропорту это if была магия. he feels this or that. Ему ничего не So надо in было terms of делать, the он engineer in the просто airport, вводить it's эти данные. magic. Самолет прилетел, сам He все doesn't слил, need to у do него anything. потом The plane would появился отчет, upload что all the вот, data, наверное, вот and у then этого he самолета болит just это. gets a report Ну и saying, в hey, you need качестве to replace такого this or that part. This is something заключительного, that's problematic. что мы So to sum it часто all up, думаем о задачах. Так давайте все-таки думать. we often think Давайте about задавать друг другу the вопросы о tasks, том, but let's что think мы about the хотели goals. сделать, Let's зачем мы это хотели ask сделать, questions of each и, other. собственно, что Why мы do we need to do it? собираемся. What do we want to do? Вот. What do we plan На to этом я achieve? оставляю время для With вопросов. that, I hope to leave some time for the questions. Please vote Подписывайтесь на for наши the блоги. presentation. Subscribe Вставляйте слайды. to our blogs. Что? More QR codes to the god of QR Ну codes. что ж. Yeah, correct. Собственно, спасибо, Андрей. Тут Thank you, Andrew. аплодисменты. The round of applause. Очень большой отклик вызвал твой доклад. Huge Давай начнем с вопроса. response Как ты считаешь, что лучше? to your presentation. Бизнес What do you think? What is better? To train the business on how the engineers work or to train the engineers how the Весь мой business доклад works? посвящен тому, что это должен быть My whole presentation is about this being a two-sided process. инженеры, они классные, Why? они сложные. Because engineers are cool, but they are complex. Ладно, если вы работаете в IT-компании, иногда это чуть проще. Там, If you work in an IT company, it's sometimes easier. например, я работал в авиации. Some would have top management from IT, but I worked in aviation. Top management of aviation is pilots. They are cool. They work very well in the cockpit when, all the lamps, different colors. У меня что-то сломалось, у меня компания не They like работает, it, но все. but they ask whether the company is working or not. Highlight the things I need. Надо погружаться друг в друга, к сожалению. So Скажем you так, need если to go работаете в deeper компании, into является each other's IT-продуктом, наверное, это проще. peculiarities. Вы друг друга уже If you work in IT, you are в какой-то индустрии, pushed to им объяснить, learn each other. But if you work in an industry, you need to explain to them what development is and why you cannot have the norms for development. каковы боли бизнеса, And чем он хотел, вообще он to the хотел other side, решить. you need to explain what are the pains of the business and what the business wanted to solve by your development. Необходимости данных ради данных. How do we persuade the manager who is sure about data for the sake of data Знаете, обычно to optimize the process and remove проекты what is not needed? заканчиваются ровно там, где заканчиваются деньги. Well, all those mega projects, Когда уже they stop when the money is over. нам приходит So when the business осознавание, cannot этим уже заниматься. bear it anymore, they would come to you and say, okay, yeah, let's stop doing this crap. The bosses would be sure that нормальной, адекватной деятельностью. it's Но time to do some real work. я бы порекомендовал взять за ручку какого-то But I would also recommend to take one of the business stakeholders что ты хотел, and look at him or her, ask them, what do you want? What is your main goal? Not the big data itself, but something that напомнить you начальнику, probably что мы делаем. would be able to work with yourself. Он тоже классный, прийти начальнику и One more спросить, option зачем мы этим is занимаемся. Ну, вот to ask the boss,
Why do we do it? What do we want to achieve? Tell us, explain to us. We've built the mega data lake, but why? So ask those 5 whys. Yeah, correct, 5 whys. Оставаясь в парадигме Excel на выходе, не рискуешь ли ты оставить Staying with Excel in the end, are you risking the business небольшого количества измерений? staying as Что думаешь про это? low on the number of options and the depth in their understanding? Well, the main issue here is that the data, the output should be understandable. If you leave the big data in the end, not the Excel, but 4 billion records, the business would never know what to do with it. No one would know. The idea is by understanding what you do and why you do it, you can show to the business what needs to be done. It can be 3,000 Excels. You can have links in dashboards explaining why this number is red. So the main goal is to be able to understand what's going on, but not try to understand yourself. Everything. Who is charged with proving to the business that it works, that the economy, that the ROI is there? Well, it can be from the top or from the bottom. By learning about platforms, about data engineering, data lakes, business will think that, wow, this can save me some money. Let me go to my engineers and ask them how to do it, usually without explaining what has happened. Like, we need a data lake. Engineers would say, yeah. And the other way around, when the engineers understand that their tooling is not up to date anymore, and they try to explain it to the business. But usually this all looks like price estimates for what we are going to do and what this can bring us, those product committees and other stuff like that. It's a complicated project, a complicated process, and if the engineer is able to go through it, then he's a product manager, more or less. But the business would be interested in also solving this together with the engineer. How do you perceive Juniper notebooks reports? It's beautiful. Well, have you seen a Juniper notebook that is beautiful? One person. Yes. Yeah, I was creating those, but the problem is that usually it's a lot of tables, a lot of copy and paste, deletions and edits. So turning a Jupyter Notebook into something usable is as complex as teaching your business user to use your platform. I spend a lot of time teaching the students how they can make their work understandable and comprehensible, and this is a tough thing.